Very good evening to our past RI Director, P.T. Prabhakar, and the hero of the evening, our awardee, Mr. Yoganathan. May I request our Rotarian Naresh Advani to play the video. Good evening once again, and a warm welcome to all the Rotarians who have joined this evening function. Welcome to our chief guest, past RI Director and Rotarian P.T. Prabhakar, and the hero of the evening, Mr. Yoganathan, and all the district officials and my dear Rotarians and Annas. Welcome to the 6th edition of Paropakari Award, which was never before and never after. Paropakaram Midam Sariram, which means this body is meant to serve for the human. With this thought in mind, I would like to start the 6th edition of Paropakari Award, an initiative by Rotary Club of Guindy. And may I request President Sharath to call himself and call the meeting to order. Thank you, Radha. Friends, very good evening. The 6th edition of Paropakari Award is called to order. Thank you, Sharath, and congratulations for doing a wonderful job even during this pandemic time. You deserve a big round of applause. And now, can I call the divine blessing and a silent invocation for 10 seconds? Thank you. With Almighty's blessing, I would like to start this event. Now, the next is Povitist. I would like to call Rotarian Nandagopal
who is doing a wonderful job as a chairman for Know Your Member to recite the 4-way test. Thank you, Radha. One of the world's most widely printed and quoted statements of business ethics is the 4-way test, which was created in 1932 by Rotarian Herbert G. Taylor, who later served as RI president during 1954 and 55. The 4 brief questions in the 4-way test are not based on culture or religion. They transcend generations and national borders. They are as relevant today as they were 75 years ago because the issues of morality and ethical behavior that existed then still exist today. The 4-way test of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Let's follow by heart. Thank you. Thank you so much, Nandu. And now we move on to the thought for the day. May I invite our ever-charming Green Rotarian Anuradha to deliver the thought for the day. Good evening all. Thought for the day. The height of candles may differ, but their heat seem the brightness. It is not your position, but your ability that makes you shine. That's a fantastic thought, Anu. Thank you so much for sharing that. Over to the President for the welcome address. Trees are poems that earth writes upon the sky. A tree has roots in the soil yet reaches to the sky. It tells us that in order to aspire, we need to be grounded no matter how high we go. It is from our roots that we draw sustenance. There are many such sayings that we can take a lesson from trees. When it's raining or sunny hot, or when we need to take rest or park our car, or to make our house look beautiful, or to feel inspired or rejuvenated every time we look for trees. Trees are our soul. We cannot live without them, but we never realize that. But one such person here who's with us today evening is an embodiment and savior of nature, especially trees. With these words, I warmly welcome Chief Guest Rotarian P.T. Prabhakar, fondly known as PTP, Galaxy of District Officers, the awardee Mr. M. Yoganathan and his well-wishers, my dear RCGNs and their families, co-presidents, my co-president from Colombo, Neeti Murugesh, co-secretaries, friends from other Rotary clubs, special invitees, and also prospects who have shown interest to join our club. Welcome one and all to the 6th edition of the Paropakari Award. Our last 5 awards for the last 5 months was heartwarming, and we had a great sense of achievement for honoring these selfless people. Our first Paropakari Award, Mr. Balaji Sampath of Aid India, for providing education to the children who live in the most remotest area of Tamil Nadu. Second awardee, Ms. Preeti Srinivasan of Soul Free, a champion by herself for spinal cord injured women. Third awardee, Mr. Kannan Ambalam, a professor who chose to help the tribes in Ethiopia by digging borewells, building bridges and check dams. And the fourth awardee, Padma Shri Dr. Ravi Kannan, an oncologist who practices in the remote area of Silchar in Assam and who has treated many thousands of people who have been diagnosed with cancer. And the fifth Paropakari awardee, Mrs. Maya Nair, a member of Board of Management of Guild of Service, who is a loving mother for many, many special children who have grown up to become very successful people of their own choice. I thank the awards committee team consisting of Past President Venugopal, Past President Jagannath, Past President Kadir, Satya and Radha for identifying such wonderful people and giving us an opportunity to honor them. The last 180 days has been really wonderful and a power-packed one. We had more than 70 activities in our club. It is not 17, it is 70. We had wonderful weekly meetings with powerful speakers, and service director Kritika for making our weekly Wednesday speaker meetings interesting. The third in-person meeting at Hayat on 26th of December was truly a festive one, coinciding with Christmas and New Year celebrations. It was total fun-filled evening,
Thanks to Kritika and Satya for being wonderful hosts, and the RCGians and the family for being wonderful participants. From the vocational front, Director Satya has always been innovative and thoughtful. His initiatives Eat Prona trained the trainers along with CTS, Teachers Day Award function for 115 teachers, our own teachers, and training the unemployed with the help of Apollo Hospitals in association with RILM for paramedical support. Indeed, it is a pilot project for a district 3232, a feather in our cap. Our community service director, Srikant, has come out with many proposals. By the time he finishes one, he has the next one ready. And one such is Soul Free, where we raised 7 lakhs to provide 55 wheelchairs. We also have a lot of donors in this forum. Thank you once again. And we are going to have the distribution ceremony in Preeti's new Inspire Center, which will be inaugurated in the month of February. Invite will be sent to one and all. And he is also in the process of building 20 toilets in our adopted village, Alathur. And he has a very big plan to come up with a permanent building for Rotary Club of Guindy in association with Udavam Nanbargal in Alathur. The month of December saw our community service health director, Dr. Vishnu Srinivas, holding health camps and a blood donation camp during this pandemic at one of our interact schools, who is also a Rotarian, Dr. Shakti, a Rotarian Shakti at Rish International School for the local community in Bangalore. Rafiq is doing a fantastic job in all our events, and he has a lot of surprises for us during our Chata night. Youth Director Sridharan is doing his best in engaging the Rotaractors and interactors by conducting various programs and participating in all their events for the last 6 months. Treasurers, hats off to you, Madan, Admin, and VRS for the projects. You have been doing a great job keeping our club's financial health in a great shape. The International Director Naresh Advani is connecting the world of Rotary at his desktop with his fingertips. We have more international friends than ever. We have more international participations. One such meeting was with Rotarian Susan Ray from Australia, a renowned polio campaigner, which was a very big hit. And she inspired us to do the world's greatest meet, where we organized one such meet during Diwali, and we collected a lot of money and contributed for the polio fund. And District Secretary Ramesh would vouch that our club is one of the 3 top donors for the polio fund in our district. Membership Chair Vijayanand is raring to add another 10 more members. Foundation Chair Sheshan is a very proud man, as the first GG is approved and waiting for its payout to purchase the 6 dialysis machines for the first GG project at Savita Hospital. The second project is almost complete, and we are waiting for the funding to come from RI for the second GG project in dialysis at Pillar Hospital at Port Blair, Andamans. With this, we have rupees $100,000 worth of GG within the first 6 months of the year. Polio Chairman Sriram should be very busy on 17th January when the first polio drive drops would be taking place, and he has also raised close to $4,000 to $4,500 for the end polio fund. All revenue directors and other chairmen are waiting for their moment at speed once their revenues are open. This year we have introduced daily knowledge session by Suresh Franklin, which appears on every day in our official group, and Know Your Member by Nandagopal, which comes on Monday and Thursday, where he tells more about our members, family, personal, professional, and hobbies and whatnot, which keeps the members engaged, and it creates more friendship and bonding. Indru or Kelvi by Past President Sridhar, been wonderful, and Secretary Bala along with Joint Secretary Pravin create beautiful personalized greetings on birthdays and wedding anniversaries. Bala, you have been my pillar of support for this year. Fantastic job by the Bulletin Chair Prabhu for a fantastic voice of Guindy. We have a million thoughts in our club, but our voice is one, which is our e-bulletin voice of Guindy. I thank my club trainer Kadir, advisor Venuji, and my all supportive board for making
this 26th year a wonderful year. And all the past presidents and members of Rotary Club of Guindy for offering me the fullest support. One of the most toughest year. A big thank you. Our club's theme for the year is Joy of Giving. What more happiness can we get when our club instituted this award, Paropakari Award, which simply means joy of giving selfless service for mankind. Thank you, friends, and be inspired by today's award function. Welcome once again. Thank you. That's President Sharad for us and his wonderful contribution. When we hear lockdown, shut down, and during this pandemic time, no other words. Here is Rotary Club of Guindy amazing us with projects and whatnot. Thank you, Sharad, and the team for that wonderful job. Now, ladies and gentlemen, just stay glued to the screen. We are going to know more about the hero of the day, Mr. Yoganathan. And may I request our Naresh Advani to play a short AV about our awardee. Ladies and gentlemen, there is a similarity between the superstar Rajnikant and our awardee. Do you know what is that? Both of them started the career as a bus conductor. He is a film superstar, but our hero, Mr. Yoganathan, is a green superstar. Over to you, Naresh. The story of a bus conductor who has planted 1 lakh trees all over South India in the past 25 years. His name is M. Yoganathan and is also called the Tree Man of the South. M. Yoganathan is a regular on the S26 bus that runs on the Marudhamalai-Gandhipuram route in Coimbatore. He's been a bus conductor for the past 25 years and is always on the go. What makes this man special is what he does when he's not on the bus. Plant trees wherever and whenever he can. I can do all this only because I'm a bus conductor. If I do any other work, I have to work for the whole day. In this, it's just a half a day's work. That's about our hero, our awardee, Mr. Yoganathan, our green superstar, who creates and conducts a symphony of plants and trees. Wishing you all the very best, sir. Ladies and gentlemen, we say slogans and we read Bible and Quran to God to impress Him, but the benefit comes to the person who resides. Ladies and gentlemen, same like that. When we write a citation, the blessings come to the person who writes the citation. Here we have a citation family. The dad writes, the son writes, and the mom reads. What more I can say about them? God bless the family. May I invite our aunt, Mrs. Janaki Venugopal, to recite the citation. Suற்றுsural Seyal Veerar, a title conferred by the government of Tamil Nadu, aptly describes the man and his mission. Mr. M. Yoganathan. Born in the lap of nature in Kotagiri, Mr. Yoganathan was exposed to the exploitation of Mother Nature. As a teenager, he took cudgels with the timber mafia for felling trees. His young mind guided him to plant a flame of the forest sapling
which bears bright red flowers to this day in the government's high school in Kotagiri. At school, he never hesitated to speak up against the evils in society while volunteering to put up posters against timber smugglers and illegal loggers, writing slogans on posters during the day to put them up at night. The solace he prized himself to against all the evil around him was to write poetry under the trees in the Kotagiri forest. A native of Mayiladurai near Nagapattinam, awed by the beauty of the Nilgiris, Mr. Yoganathan was conscious of his economic conditions. He started as a sales representative after completing school and later joined with Tamil Nadu Transport Corporation as a conductor. His love for nature was insatiable. He decided to take on the onus of restoring and conserving the environment in whatever way he could. On his weekly holidays on Monday, he continued to plant saplings while using his interaction with patrons of bus routes to encourage them to plant, nurture, and to protect grown trees. He took leave not for personal reasons, but to encourage children and teenagers to plant saplings in schools and colleges and universities. This bus conductor spent 40% of his salary for buying and planting saplings. He has been transferred for over 40 times in this 34 years of service, diligently reports to work to every transferred route as an opportunity for interactions to spread the message of preservation and conservation and to grow the green cover. His passionate mission in tree plantation over the last 34 years has ensured planting of a minimum of 6,000 saplings on a year, totaling over 1.5 lakh trees, trekking the expanse of the state, visiting and taking classes in 3,743 universities, colleges, schools, industries, raising a nursery in the Coimbatore jail premises along with prisoners serving life sentences, and is at work on nature conservation in association with Codicea, Coimbatore. His pet project, Uyirvara Orumaram, teaches students to plant one tree sapling on their birthday, which is named after him or her. These saplings are planted in school campuses under the care of the young masters to initiate young minds to the wonders of tree plantation. He is equipped with a projector for a slideshow complete with hundreds of slides of flora and fauna raised by him in a donated nursery. There are 20,147 children registered under the Uyirvara Orumaram. The child receives an email or a phone call from Mr. Yoganathan a week in advance of the watering date of the tree. Once introduced to the wonders of nature, the young are bound to fall in love with it and fight for its survival. The Government of India has awarded him the Eco Warrior Award presented by the Vice President of India, CNN IBM, has conferred the Real Hero Award and ran a documentary on his achievements. Unsung Hero Award from the wildlife filmmaker Mr. Mike Pandey and film actor Mr. John Abraham at a major event are amidst the 14 other notable awards. In association with the Corporation of Coimbatore and 30 young student volunteers of the Tree Trust, they removed close to over 4 kilograms of nails from 100 trees used to heartlessly nail in advertisement boards in the Bharati Park and BOC Park area. A solemn pledge was taken to continue the drive at least bi-weekly to rid the trees of nails in Coimbatore, thereby helping to preserve the grown trees for posterity. In recognition of his selfless service and for extolling home the truth that for the man with the passionate mission of doing good to the world, designation and earnings can never be a constraint. The Rotary Club of Guindy is honored to confer the Paropakari Award this day, the 4th of January 2021. Signed, President Rotary Sharat Kumar, Secretary Rotary Balachandar, Award Chairman Rotary Radha Krish, Director Vocational Revenue Rotary Satyanarayana. Wow, what an amazing citation. Congratulations to our Annette Manu for writing that citation, and congratulations to our Anne Janaki ma'am for articulating it
so good. And thank you, Naresh Advani, for doing that AV of our hero in a very short time. Thanks, everyone. Now, over to the President to share the virtual award. Can the chief guest, Rotarian PT Prabhakar, do the honors of virtually handing over the award to the Paropakari Award, Mr. M. Yoganathan? Friends, I have great pleasure in handing over this prestigious Paropakari Award of Rotary Club of Guindy to this great man, Yoganathan, who, despite his modest means, has gone a long way into safeguarding our environment. Let's all give him a big hand, my dear. Thank you so much to our past RI Director, Rotarian PT Prabhakar. And now I would like to play a short AV about our chief guest, past RI Director, PT Prabhakar. Naresh, before you start the AV, it would be a privilege and honor in having the chief guest of the evening, Rotarian PT Prabhakar. Honor not only because he is the past RI Director, the pride of Rotary District 3232, the current chairman, global chairman for WASH Target Challenge, or as the incoming chairman for Rotary Foundation India, PTP is dear to Rotary Club of Guindy. I say this consciously because I'm sure Rotary Club of Guindy would certainly find a pride of place in PTP's biodata. Friends, it would be heartening for all of you to know that PTP is instrumental, rather he is the brainchild for starting the Rotary Club of Guindy 26 years ago. Along with his former colleagues from Siemens, our Charter President Ramanujam and his good friend, the Charter Secretary K.S. Raghunathan, I recall vividly them walking into all the successful industrialists in Guindy. Not content with that, PTP along with our charter member Sithani did walk around the floors of Century Plaza where the Rotary office was situated to attract members to our club. If we could start with 40 members, may I say the credit would certainly go to Rotarian PT Prabhakar. So it's certainly a great privilege and honor to have PTP with us. Friends, I draw your attention to the meticulously curated highlights of his career, which is an illustrious one. I draw your attention to the same. Over to Naresh. Ladies and gentlemen, this is a short presentation, video presentation about our past RI Director, PT Prabhakar. He is a project chairman for, and he is the AS Director. PTP conducted the first ever Rotary Institute aboard a ship, and PTP pioneered the first e-version of the Rotary News in the first e-Rotary magazine. And PTP is also convened the polio-free conclave to celebrate a polio-free India. This conclave in February 2014 was inaugurated by the President of India, Sri Paropakari. Rotary International President Ron Burton and Director of PTP presenting Rotary's highest award of honor to the President of India, Sri Pranav Mukherjee, on February 11, 2014 in recognition of Government of India's great contribution towards polio eradication. Polio Ambassador Award to A.R. Rahman on December 13, 2014 at Chennai Institute. PTP focused on member growth and ensured addition of 14,000 new Rotarians in 2014-15, which is about 63.40% of global growth of 22,000
2000, which made India #1 in the world. Big round of applause. The polio flame inaugurated at Chennai Rotary Institute on December 13, 2014, traveled to 33 countries, ladies and gentlemen. PTP and Mrs. Nalini have represented RA presidents in conference in India, UK and USA in recognition of his outstanding service to Rotary. PTP has received Service Above Self Award from RI and the citation for the Meritorious Service and Distinguished Service Award from the Rotary Foundation. PTP is Vice Chair of WINS India Washington School with a focus program of TRF. PTP is an electrical engineer and worked for Siemens in India and Germany. Currently is the Managing Director of PT Power Gear Limited, an extended arm of Siemens. Mrs. Nalini is a postgraduate in chemistry and served Innervale District 323 as chairman in the year 2001-2. PTP and Nalini are blessed with 2 sons and 4 grandchildren. The Rotary Institute 2013 of Zone 456 Sail to Serve held on board luxury liner Superstar Virgo, which cruised from Singapore to Phuket in Thailand, Langkawi in Malaysia, and back, covering 3 nights and 4 days. In the words of 2013-14 RA President Ron Burton, the Institute was a perfect balance between outstanding Rotary content and excellent fun and fellowship. Over to Thank you, Radha and Naresh, for the well-curated presentation on Rotarian PT Prabhakar. Friends, if ever there is a referral book or a Bhagavad Gita for any Rotarian to refer to, for any Rotary responsibility that you would undertake and want to complete to satisfaction, I think the Bhagavad Gita for our district, the Rotary world, would be our chief guest of the evening, Rotarian PT Prabhakar. It's our pride and privilege to welcome and present PTP to the august Zoom audience. Over to PTP. President Sharad Kumar, Director Vocational Services, Radha Krish, and my dear good friends in Rotary Club of Guindy. And of course, our recipient, Yoganathan. Let me at the outset congratulate Yoganathan for receiving this prestigious award of Rotary, the Paropakari Award from Rotary Club of Guindy. Let me first thank Venu for those kind words of introduction. You know, I'm always scared of these introductions because I have had some strange things happening to me while people introduce me. About 20 years back, I was a Rotary Foundation coordinator. In those days, my area included whole of Asia. So I used to conduct foundation seminars in Thailand, Indonesia, etc. And you know, once I was conducting a seminar in Thailand, and you know, the Thai Rotarians, they don't speak English very well, they speak haltingly. So I remember this guy, there was this Rotarian by name Som Pop, who introduced me that day, just like my good friend Venu introduced me today. Som Pop went to the mic and, he read my biodata perfectly. Perfect diction. Usually they miss a few lines in between. That doesn't matter at all, but this guy didn't miss anything. He completely read my biodata perfectly, came and sat down next to me. So I said, on the head table. So I said, congratulations, Rotarian Som Pop. You did a wonderful job of that introduction. You know, he started smiling from ear to ear. He was thrilled to hear what I said. And he turned to me and said, thank you, sir. Thank you very much. By the way, may I know who you are? So much for the introductions, my dear friend. Anyway, Venu,
I am very happy for those kind words of introduction. Yes, I was very much instrumental in the Guindy Club being formed 26 years ago. And even today, I have some excellent friends in this club. We handpicked the membership of this club. I remember meeting Sitani in the Raymond shop at the bottom of the Rotary Center in Mount Road, and I met him and I said, "Why don't you join this club?" And he joined. I'm sure Sitani remembers that. Like that, I have every one of your members. Let's say whether it is BRS or Neelakantan or Venu, every one of you, I've had very close associations with you, and I'm proud that I started Guindy because I see that your club for 26 years is consistently giving excellent service to the community. And let me congratulate you. And like Thiruvalluvar said, Indra Poyudir Periduvakkam Tanmagan Sandron Ena Keta Thai. So I am in the position of a mother who is thrilled that the child whom I brought into this world, the Rotary Club of Guindy, is performing in a way which is admired by the whole Rotary world. Let me congratulate Yoganathan. You know, people like members in Rotary, God has given us everything. He has given us a good family, very good business, good children, and everything. And sometimes when we are called for a service project, we use our brains to find a reason why we should not go. I'm not even talking about your originating a project and doing it, but we even hesitate to spend time going to a project for which work is done by others. But here is a man of modest means. Yoganathan is a man, he is a bus conductor, but yet he has spent almost half his life earning, to plant trees, which is one of the most important ways of protecting our environment for the future. Let us put our hands together for yoga. Friends, let me ask and answer two questions before I proceed further. Why service and why awards? The first question is, why Rotary service? Why service at all? Why do we do Rotary service? It is said very correctly that the service we do is the rent that we pay for our stay on this earth. The Lord Swami Vivekananda who said, it is your duty to do service. It's not optional. Everybody born as a human being must do service. And I am proud to say that Rotary is one of the greatest service organizations. Just take the case of the polio eradication program. My dear friends, in 4,000 years of recorded history of mankind, polio is going to be only the second disease to be eradicated. The first one, as you all know, is smallpox. If and then we reach that milestone, which I expect in the next 2 years, when we eradicate polio from the face of this earth, it will only be the second disease in 4,000 years to be eradicated. And who did it, my dear friends? It's the Rotarians who did it. And that's really a great, great achievement. And let me tell you, my dear friends, the Polio Plus program, it started in 1985, did two things. We always say polio did two things. One is the first one is the world discovered Rotary. The second one, the Rotarians discovered themselves. Let's take the first. The world discovered Rotary. The world did not know that there was this great service organization existing in this world, which can do things more than what governments can do, which can do things which no other business organization can do, and that is Rotary. Imagine if the Polio Plus program had been started by Government of India, Government of Pakistan would have opposed. Or if Israel had started it, the Arab nations would have opposed it. But it is Rotary which is binding the whole world together. Because Rotary started, every country in the world joined it, and that's why we say the world discovered Rotary. The second one we always say is the Rotarians discovered themselves. My dear friends,
Rotary in those days, I'm talking of in the 70s and early 80s, Rotary was an elitist organization. We used to have the chairman and MDs of big companies. They will come have lunch or dinner, and in the whole year they will build a bus shelter and go home saying we have done some great service. Now, my dear friends, Polio Plus changed all that. Now, every club in the world, you take India, every club in India does polio. We give the polio drop, and we have done the Polio Plus program excellently well. That's why we say the Rotarians discovered themselves. It's only after we started the Polio Plus program, the greatest programs of Rotary Foundation have come into existence. We did not have Rotary building blood banks in those days. We did not have Rotary building hospitals or doing those great projects. But it is after Polio Plus that Rotarians discovered themselves, and now they know that nothing is beyond us. And I have some good news for you, my dear friends. The senior leaders of Rotary in India, the past directors, the President elect Shekhar Mehta, we have been talking to our Health Minister Harshvardhan, and we will be joining the COVID vaccination. We'll be joining, every club in India will be joining the COVID vaccination shortly. This is because the vaccine manufactured by the Serum Institute in Pune it can be stored at 5 degrees, which is the same like polio drops, which means the cold chain equipment that we have. Every club has the cold chain equipment in their vaccination center. It can be used exactly without any modification for COVID vaccination. So the ice boxes which we use for carrying the vaccine, the cold chain equipment is perfect for the Serum Institute vaccine so that we can maintain the vaccine potency. And did you know, my dear friends, who owns the Serum Institute? It is owned by Cyrus Poonawalla, who is a Rotarian and the Arch Club Fellow, and he is the largest vaccine manufacturer in the world. I'm not just talking of COVID. If you take all vaccines, the polio vaccine, the rubella vaccine, the measles vaccine, he manufactures 50% of all vaccines in the world. And who is he? He's a Rotarian. And did you know Cyrus Poonawalla, when he was young, was sent to London on a Rotary scholarship, which changed his entire life. And today, he is not only a multi-billionaire, but he is manufacturing half the vaccines in the world and selling them at cost price. That is very important. He is going to sell the COVID vaccine at $3 a unit, which barely covers the cost. Now, my dear friend, that is the good news. Now, coming to the award, these awards are given under vocational service. And in my opinion, vocational service is one of the most important avenues of service in Rotary. It was in 1932 that Herbert Taylor gave us the 4-way test, which became the Bible of vocational service. Until today, even after 2 world wars, even after so much chaos in the world, the 4-way test is very valid. And I was very happy to see that your club reads the 4-way test in every meeting before you start your business. Friends, under vocational service, Rotary clubs all over the world every year choose and honor those who contribute outstandingly to the society through their own personal services. And in Mr. Yoga, we have one such person. Now comes the second question. Why awards? Why do we give this Paropakari award and other awards in Rotary? It was William Arthur Ward, the famous poet. He said, "Flatter me, I don't believe you. Criticize me, I don't like you. Ignore me, I shall never forgive you. But encourage me, I shall never forget you." The last one, very important. Encourage me, I shall never forget you. So, we want to follow William Arthur Ward in Rotary. And as Arthur Ward said, we want to encourage everybody. We want to encourage Yoganathans in this world. So, for the great work they have done, so that they can be motivated to do even more.
And what more, when we give this award, when we look at a person like Yoganath, who has spent 50% of his lifetime earnings planting trees, not to benefit himself, but to benefit the future generations, we are also motivated. I am sure everyone in the audience today will ask themselves the question, if Yoganathan can do this, why cannot I do something more? And that is one of the reasons we give this award. And there was this famous philosopher, Thomas Fuller, who said, he who plants trees loves others besides self. What a wonderful statement. He who plants trees loves others besides self. And Yoganathan is one such who has planted millions of trees, and I am sure he loves others besides himself. Somebody drew a comparison to Rajinikanth and him because they started their life as conductors. But let me tell you today, to me personally, Yoganathan is a far greater human being than Rajinikanth because he has spent 50% of his earnings on serving the community, which definitely our actor Rajinikanth has not done. I appreciate his acting. I'm a fan of his. But when it comes to service, our friend Yoga, who planted the trees, is far superior. And let me conclude by saying that Rotary Club of Guindy has honored itself by conferring this great award, Paropakari Award, and on Yoganathan. And may his stripe increase is my prayer to the Lord. Thank you, ladies and gentlemen, for your patient hearing. Thank you so much, PTP. You always inspire us by your motivating speech. What a beautiful explanation for giving award. And for me, PTP means permanent teacher. I've said that before and I'm saying it now. PTP means permanent teacher. Thank you so much for gracing this function. Now we move on to our green warrior, green superstar. Sorry, much more than the superstar, our awardee, Mr. M. Yoganathan, for his acceptance speech. Over to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி. நான் ரோட்டரி 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 என்று சொல்லுகிற போது இன்னுக்குள்ளே ஒரு உச்சரிப்பு ரோட்டரி ரோட்டரி ட்ரீ ட்ரீ என்று என் மனதுக்குள்ளே ஒழித்து கொண்டே இருக்கும். காரணம், கோவையில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் ரோட்டரி கிளப் என்னை அறிந்து நான் செய்கிற பணியை ஊக்குவித்தது முதல் அவர்கள்தான். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஈஸ்ட், மனோகரன், ஸ்ரீனிவாசன் போன்றவர்கள்லாம் என்னை ஊக்குவித்து கோவையில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஜெயில சிறைச்சாலையில் சிறை சோலை என்று ஒரு நர்சரி ஆரம்பித்து அங்கே ஒரு 5 ஏக்கர் தென்னை மரங்களை நட்டு கொடுத்து இங்கே 2700 இல்லவாசிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதியை இப்பொழுது விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது போல பல இடங்களில், சென்னையில் வர்தா புயல் வந்ததற்கு பிறகு என்னை பத்திரிகையில் பேட்டி இருக்கிறார்கள். மண்ணுக்கேற்ற மரமும் பொண்ணுக்கேற்ற புருஷனும் அமைந்தால்தான் நீடித்த வாழ்க்கை இருக்கும் என்று சொன்னேன். அதை பார்த்துவிட்டு டெக் மஹேந்திராவிலே அழைத்தார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களை வைத்து அங்கே ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு 100% நட்டு வளர்த்திருக்கு. 34 ஆண்டுகளாக இந்த பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நான் மரம் நட்டுவிட்டு கைத்தட்டி விட்டு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதை நிறுத்திவிட்டேன். வளர்த்தெடுக்க முடியும் என்றால் அங்கே மரம் நட்டு வளர்க்கிற பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன். சுமார் 3 லட்சம் மரங்களுக்கு மேலாக வளர்த்து காட்டியிருக்கிறேன். அதற்காக தான் 2008 ஈகோ வாரியர் என்கிற ஜனாதிபதி விருது தென்னிந்தியாவில் முதலில் வாங்கியவன் நான் தான். இதுவரை அதற்கு பிறகு யாரும் வாங்கவில்லை. இப்படி வந்தது பலனாக தான் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் ஒரு பள்ளி கல்லூரிகள் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறதை வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டேன். ஸ்டேட் என்எஸ்எஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆபீசர்ஸ்களுக்கு நான் கெஸ்ட் லெக்சரரா போனேன். அவர்கள் என்னை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு அழைத்து சென்றார்கள். 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு ஆயிடும். இப்போ கொரோனானால கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இருந்தாலும் ஜூம் மீட்டிங் நிறைய போயிட்டு இருக்கிறேன். இந்த நிகழ்வுக்கு வேணுகோபால் சார் கூப்பிட்டாரு. நான் பேருந்தில் வேர்க்குழுவ வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். கூப்பிட்டோன்னா, சார் நான் பஸ்ல கண்டக்டரு, நான் இப்ப கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது, நாளை காலை 11 மணிக்கு மேல கூப்பிடுறேன்னு சொன்னேன்.
அதுக்கு பிறகு கார்த்தி சார் கூப்பிட்டாங்க. இப்ப 2 பேர்கிட்ட தொடர்பு கொண்டேன். இந்த மாதிரி மீட்டிங் இருக்குனாங்க. சார் சென்னை வரணுமே அப்படின்னு. ஒரு நாள் நான் 15 நாள் தான் வேலைக்கு போறேன். மீதி 15 நாள் சுற்றுச்சூழல் பண்ணி தான் பாக்குறேன். ஏன்னா மரம் சும்மா இருந்தாலும் காற்று சும்மா விடுவதில்லை என்பது போல இந்த மக்கள் என்னை ஆற வாரித்து என்னை வந்து பல பணிகளுக்கு அழைத்து சென்று வருகிறார்கள். இந்த 5ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ புத்தகத்தில் என்னை பற்றிய பாடம் இருக்கிறது. இதெல்லாம் நான் செய்த பணிகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி. ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் பத்திரிகையில் எக்ஸ்ட்ராடனரி இந்தியன் என்று சொல்லி 2 பக்கங்களில் இதை பற்றி தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். என்னை போன்ற ஏழ்மையான ஒரு லட்சிய பயணத்தோடு செல்கிறவர்களை உங்களை போன்ற பெருந்தகைகள் தான் அப்படி ஊக்குவித்து தட்டி கொடுத்து என்னை கொண்டு அழைத்து செல்கிறார். இந்த அவர் சார் பேசுனதை பார்த்து எனக்கு ஒரு பெரிய எப்படின்னா ஒரு டானிக் குடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஸ்பீச்சா இருந்துச்சு. இப்படி பல இடங்களில் பல ஊர்களில் இவர்கள் எனக்கு செய்கிற ஆற்றல் என்னை பல வகையில் ஊக்குவித்து இன்னைக்கு போலியோ இல்லாத இந்தியாவாக மாற்றிய ரொட்டேரியன்ஸ் சொட்டு மருந்து கொடுத்தீர்கள் போலியோவிற்கு. தயவு செய்து நீங்கள் எல்லோரும் மரத்திற்கு சொட்டு நீர் கொடுப்பதற்கு வாருங்கள். நீங்கள் வந்தால்தான் நாடும் காடும் நன்றாக இருக்கும். அதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை என்பதில் எனக்கு சந்தேகம். காரணம், ஒரு வேலையை செய்தால் திருத்தமாக சரியாக செய்பவர்கள் ரொட்டேரியன்ஸ் தான். ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக லயன்ஸ் ஆர்ச்சிடின் என்கிற லயன்ஸ் கிளப் சென்னையிலே அழைத்து புதிய தலைமுறை ஓனரை வரவழைத்து எனக்கு விருதெல்லாம் கொடுத்தார்கள். அவர்களும் நல்ல பணி செய்து கொண்டிருக்காரு. அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும். சென்னையில் ஏறக்குறைய எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் நான் வந்திருக்கேன். சென்னையில் பல பள்ளிகளுக்கு வந்திருக்கிறேன். இதுவரை 8800 பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு மேலாக நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஜனாதிபதி விருது வாங்கியவுடன் சாரங்கி சார் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் செக்ரட்டரியா இருந்தார். என்னை அழைத்து பேசினார். உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார். எனக்கு திங்கட்கிழமை ஓய்வு வேண்டும் என்று கேட்டேன். சிரித்தார். நான் ஏதோ கேட்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் என்றார். உங்களுடைய புகைப்படத்தை என்னுடைய டேபிள்ல என்னுடைய கண்ணாடியில வச்சுட்டேன். டெய்லி உங்களை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. திங்கட்கிழமை மாணவர்கள் ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷா வருவாங்க சார். அவர்கிட்ட நான் வந்து ஸ்லைட் ஷோ பண்ணி அவர்களை மரம் நடுகிற போது அவர்கள் மனதில் பதிந்து கொள்ளும் என்பதற்காக தான் திங்கட்கிழமை விடுப்பு கேட்கிறேன். என்னுடைய வாராந்திர ஓய்வை கேட்கிறேன் என்று அவர்களிடத்திலே சொன்னேன். இப்படி தினந்தோறும் திங்கட்கிழமை தோறும் கண்டிப்பாக ஒரு பள்ளிக்கல்லூரியில் இருக்கிறதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறேன். ஸ்லைடு ப்ரொஜெக்ட் வாங்கி வைத்து அதில் வந்து புல் என்ன செய்யும், செடி கொடிகள் என்ன செய்யும், பூச்சிப்புழுக்கள் என்ன செய்யும் என்று அறிவியல் ரீதியாக சயின்டிபிக்காக ஒரு ஸ்லைடு பிரசன்டேஷன் 1 மணி நேரத்திற்கு பண்ணுவேன். அதற்கு பிறகு அவர்களிடத்திலே கேட்பேன் என்ன செய்யலாம் என்று. காற்று எப்படி கிடைக்கிறது, நீர் எப்படி கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் காற்று நீர் என்று சொல்ல மாட்டேன். மூச்சு காற்று எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது, உயிர் நீர் எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை லைவாக சொல்லுகிற போது அந்த மாணவர்கள் மரணம்லாம் சார் என்று சொல்லுவார்கள். அதற்கு பிறகு ஒரு மரம் செல்வன் புங்கை மரம் நட்டால் புங்கை மரம் செல்வன் புங்கை மரம் என்று பெயர் சூட்டுவேன். செல்வி நாவல் மரம் நட்டால் செல்வி நாவல் மரம் என்று பெயர் சூட்டுவேன். இப்படி பெயர் சூட்டிய மரங்கள் நன்கு வளர்ந்து இன்றைக்கு செழித்திருக்கிறது. எல்லா ஊர்களுக்கும் இந்த ஓரம் ஓரியூர், தேவக்கோட்டை ஓரியூர், இந்த கூடலூர் சைடு வந்து இதற்காடு, இந்த பிறகு ஒசூர், அந்த பிறகு சென்னை, இப்படி தமிழகம் முழுக்க நான் கால் பதிக்காத மாவட்டங்களே இல்லை என்று சொல்லலாம். இப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சாப்பிட்டு விட்டு நான் என்னுடைய ப்ரொஜெக்டோட எடுத்து கிளம்புனா திங்கக்கிழமை ஸ்லைட் ஷோ பண்ணிட்டு மரங்கள் நட்டுட்டு வரத பழக்கமா வச்சிருக்கேன். இதுவே அதிகமாகிவிட்டது. இப்பொழுது 15 நாட்கள் தான் வேலைக்கு செல்ல முடிகிறது. நான் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஹையஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் வாங்கினது. மரம் பேருந்தில் போய் கொண்டிருக்கிற போது எங்காவது மரம் வெட்டினால் பஸ்ஸை நிறுத்தி அங்கேயே இறங்கி விடுவேன். இறங்கி நின்று அவர்களை பிடித்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொடுத்து அவர்கள் தண்டனை வாங்கிட்டு கொடுப்பாங்க. மரவெட்டுவர்கள் சாலையில் மரவெட்டுவர் சாதாரண மனுஷனா இருப்பானா, பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கும். அவன் என்னை எப்படியாவது கேன்சல் 23 மாதத்தில் 9 மாறுதல்கள் வரிசையா எனக்கு கிடைக்கும். நான் 9 இந்த 40க்கும் மேற்பட்ட டிரான்ஸ்பர்களை வாங்கிட்டு சந்தோஷமா போனேன். ஒவ்வொரு ஊர்லயும் முதல் நாள் மத்தியானம் போனா மறுநாள் மத்தியானம் டியூட்டி முடியும்.
மறுநாள் மத்தியானத்திலிருந்து மறுநாள் மத்தியானம் வரை நான் ஃப்ரீயா இருப்பேன். ஒரு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு ஸ்லைடு ப்ரொஜெக்டர் தோல்ல தூக்கி போட்டு மரக்கன்றுகளோட பயணிக்க ஆரம்பித்தேன். அதற்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தான் நான் நன்றி சொன்னேன். ஜனாதிபதி விருது வாங்க செல்லுகிற போது கூட என்னை ஆப்ஷன் போட்டு விருது வாங்க எனக்கு அனுப்புது. ஆப்ஷன்ல தான் டெல்லியில போய் விருது வாங்கிட்டு வந்தேன். அங்க ஒரு மனிதர் நான் நிறைய லீவ் போட்டா சோத்து பண்ணியிருக்காது என்று சொல்லுகிற போது மைக் பாண்டே, டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய மைக் பாண்டே எனக்கு பிளைட் டிக்கெட் போட்டு கூட்டிட்டு கொண்டு போய் விருது வாங்கி பிளைட்ல திரும்ப அனுப்பிட்டார். மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கிறார்கள். என்னெல்லாம் மேலத்தட்டு கொண்டு போறதுக்கு உங்களை போன்றவர்கள் தான் முடியும், வேற யாரால முடியும்? நான் ஒரு என்ஜிஓவாக இருந்தால் பெரிய லெவல்ல வந்து நண்பர்களை சந்திக்கலாம், விருந்து வைக்கலாம், அவர்கள் என்னை கூட்டிட்டு போவாங்க. ஆனால் சாதாரண ஏழ்மையாக உள்ளவர்கள் போலியோவிற்கு சொட்டு நீர் கொடுப்பது போல என்னை போன்றவர்களுக்கு நீங்கள் தான் சொட்டு நீர் கொடுத்து ஊக்குவிக்க வேண்டும். உங்களுடைய ஊக்குவிப்பு தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு பல்வகையில் போய் சேர முடியும். இப்பொழுது கூட ஒரு லேப்டாப் வாங்குவதற்கு மிகுந்த சிரமத்தில் தான் நான் ஸ்லைடு ப்ரொஜெக்ட் இருக்கிறது, பென்ட்ரைவ்ல என்னுடைய மெட்டீரியல் இருக்கிறது, லேப்டாப் உடைந்து விட்டது. லேப்டாப் இருந்தால் தான் நான் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு தொடர்ந்து இயங்க முடியாது. கொரோனாங்கிறனால எனக்கு இதை பாதிப்பு பெரிதாக தெரியவில்லை. இல்லை என்றால் வட்டிக்காவது பணத்தை பெற்று அந்த பொருளை வாங்க வேண்டிய சூழலில் நான் தள்ளப்பட்டேன். இப்படிதான் அந்த வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது. சுற்றுச்சூழல் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு உண்டான இந்த உலகத்தை மனிதர்கள் மட்டும் சுரண்டி சாப்பிடுகிற எண்ணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 5000 குளம் இருந்தது, 10,000 குளம் இருந்தது சொல்லிக் கொடுத்திருப்பதை விட இனிமேல் இருக்கிற குளங்களை, இனிமேல் இருக்கிற மரங்களை, இனிமேல் இருக்கிற வனங்களை பாதுகாத்து எடுக்கிற பொறுப்பு ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இருக்கிறது. இதை பாதுகாத்து எடுக்க வேண்டிய சூழலில் தான் நாமும் இருக்கிறோம். கடந்த ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நீலகிரி கோத்தகிரி சென்று அங்கே முகரை வீங்கி என்ற அது பொட்டானிக்கல் நேம் எனக்கு தெரியவில்லை, அந்த மரத்தை தேடி கண்டுபிடித்தேன். அந்த மரத்தை ஒடித்தாலோ வெட்டினாலோ நம்முடைய உடல் எல்லாம் வீங்கிவிடும். எனக்கு ஒரு ஆசை, காடு முழுக்க இந்த மரம் இருந்திருக்க கூடாதா? இருந்திருந்தால் காடுகள் எத்தனை மரமே அதை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற எண்ணம் எனக்குள் தோன்றியது. நான் படிக்கிற காலத்தில் நீலகிரியில் பெரும் மரங்களை வெட்டி கண்டு பகுதியை மேட்டுப்பாளையத்தில் ட்ரெயின்ஸுக்கு கொண்டு வருவார்கள் பலகைக்கு. அதில் இருக்கக்கூடிய கிளைகளை எடுத்து தேயிலை வறுப்பதற்கு தேயிலை தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு போய் போடுவார்கள். இப்படி இருக்கிற போது நான் பல வகையில் கடிதம் எழுதி பார்த்தேன், ஒன்றும் நடக்கவில்லை. லாரியில் மரம் கடத்தி வருகிற போது நடு ரோட்டில் படுத்தேன். மக்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது. அதற்கு பிறகுதான் மரம் வெட்டுவதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடுப்பதற்கு முயற்சித்தார்கள். தொடர்ந்த போராட்டம். இப்பொழுது அறிவொளி இயக்கம் நடந்தது. தமிழக பசுமை இயக்கத்துடைய செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் நம்மோடு கரம் கோர்த்து நின்றார். சுற்றுச்சூழல் பணிகளை தொடர்ந்து செய்யலாம் என்றார். அந்த அறிவொளி இயக்க வாலண்டியர்ஸ் அத்தனை பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்தோம். அந்த பயிற்சியினுடைய விளைவு எங்கு மரம் வெட்டினாலும் எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதிகாரிகளிடத்திலே தொடர்பு கொண்டு அங்கே மரம் வெட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த முடிந்தது. ஒரு சில இடங்களில் இரவு நேரங்களில் மரங்களை கடத்தி வருகிற போது நடு ரோட்டில் படுத்து கொண்டு லாரியை தடுக்கும் போது நிறைய அடி வாங்கி உதவி வாங்கி மாஃபியாக்களுக்கு மாற்றி அதற்கு பிறகு பல இன்னல்கள் நடந்தது. இன்னும் பல இன்னல்களோடு தான், பல சிரமத்தோடு தான் தொடர்ந்து இதை பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு சிலர் வருவார்கள், அவர்களுடைய ஆசைக்கு மரம் நட்டு விட்டு போய் விடுவார்கள். இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற போது இது நமக்கு தேவையில்லை என்று ஒதுங்கி விடுவதன் காரணமாக தான் என்னை போன்றவர்கள் அதிகமான பாதிப்புக்கு தள்ளப்படுகிறோம். இருந்தும் நாம் மனிதனாக பிறந்து விட்டோம். இந்த மண்ணிற்கும் இந்த இயற்கைக்கும் ஏதாவது செய்துவிட்டு நாம் இந்த பூவுலகை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணம் என்னுடைய ரத்தத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதனால் தொடர்ந்து மரம் நடுவோம். மரம் வெட்டுபவர்களையும் மரம் கடத்துவர்களையும் தடுத்து நிறுத்துவோம். நல்ல அதிகாரிகள் நம்மோடு இருக்கிறார்கள். அந்த அதிகாரிகளை வைத்தாவது இந்த மரங்களை வெட்டி தடுப்பவர்களை தடுத்து நிறுத்தும். ஒரு சில அதிகாரிகள் தான் படுகேவலமாக நடந்து கொள்வார்கள். வனத்தை ஒட்டி எலிபென்ட் கேரிடார் பக்கத்திலே வரக்கூடிய கட்டிடங்களிலே இது கட்டக்கூடாது என்று வழக்கு போட்டால் கூட அவர்கள் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் எப்படி கொடுக்கிறார்கள் என்றால், இந்த கட்டடத்திற்கு பச்சை பெயிண்ட் அடித்து விடுங்கள், உயரமாக வருகிற மரங்களை நட்டுவீர்கள் என்று நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறார்.
இப்படி போன்ற அதிகாரிகள் இல்லாமல் நல்ல அதிகாரிகள் இப்பொழுது படித்து வருபவர்களாம், நல்ல உயர்வான படித்தவர்களாம் நல்ல அதிகாரிகளாக இருக்கிறார்கள். உங்களை போன்ற நல்ல மனிதர்கள் இங்கே நம் நாட்டிலே நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் என்ன போன்றவர்களை தேடி கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள். இந்த 5 விருதுகள் வாங்கியவர்களும் என்னையும் ஒரு தட்டில் வைத்து பார்த்தால் எல்லோரும் எங்கேயோ இருப்பார்கள். நான் எங்கேயோ கீழே இருப்பது போல் என் மனதுக்குள் தோன்றியது. இருந்தும் என்னுடைய செயலை பார்த்து நீங்கள் அழைத்து இந்த விருது கொடுத்தது பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ரொட்டேரியன் ரோட்டரி 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 என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறேன். மரமே அறம், மரம்தான் மனிதன் மரத்தை மறந்தான் என்று சொல்வதை விட நாம் நம்முடைய ஊர்களில் வருகிற மரங்களை நாம் நட்டெடுப்போம். ரொட்டேரியன்ஸ் ஏதோ பள்ளி கல்லூரிகள் ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு என்னை அழையுங்கள், ஒரு மணி நேரம் ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் செய்கிறேன். அந்த மாணவர்கள் வருங்கால நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தால் அவர்கள் நாம் செய்கிற பணியை திருத்தமாக செய்வார்கள். நல்ல மனிதர்கள் இருக்கும் வரை, நல்ல நாடு இருக்கிற வரை, நல்ல காடு நன்றாக இருந்தால் நாடு நன்றாக இருக்கும். நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டுமேயானால் காடு நன்றாக இருக்க வேண்டும். காடும் நாடும் உங்களை நம்பி இருக்கிறது. நீங்கள் தான் இதை காப்பாற்ற வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்கள், நான் உங்களிடத்திலே பேசுகிறேன். சார் கேட்கலாமா? ஸ்ரீதர் கேளுங்க சார். இப்போ பல வருஷமா நீங்க செஞ்சுட்டு வர்றீங்க. இதுல ஒரு தொய்வுன்ற ஒரு வரும் இல்லையா ஒரு காலகட்டத்துல, அப்ப நீங்க என்ன மாதிரி விஷயத்த பண்ணுவீங்க? அதாவது இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த தொய்வுனே வராது, ஏன்னா நிறைய செஞ்சிட்டீங்க. உங்களை கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க. ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு ஒரு தொய்வுன்னு வரும் இல்லையா, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? இந்த மரமாஃபி அவங்களை அடித்து படுக்க முடியாம குப்புரிக்கவே படுத்திருந்திருக்கேன் 15 நாள். அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் சரியான உடனே எங்க அம்மா கேட்கும், துறை எங்கேயும் போகலையா, என்ன வீட்லயே இருக்காரு அப்படின்னு. ஒரு குண்டு ஊசி கொண்டு வந்தா கூட இது எங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்த, உனக்கு எப்படி கிடைச்சுன்னு கேட்கும். அதனால உழைப்பை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்த எங்க குடும்பம் சார். அம்மா சொல்லி கொடுத்த, அப்பா குழந்தையில செத்து போனாரு. அதற்கு பிறகு என்னுடைய துணைவியாரும் அதே கண்ணோட்டத்தில் தான், அப்படிதான் அவங்க என்னோட வாழ்ந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு. இதனுடைய உழைப்பு தான் சார் என்னுடைய 2 பெண்களுக்கும் பிஎஸ்சில ஃப்ரீ சீட்டு காலேஜ்ல கிடைக்கும். பணம் கட்டல ட்ரஸ்ட் ரங்கசாமி சார் கூப்பிட்டு ஃப்ரீ சீட்டு கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு பெரிய பொண்ணு நன்றாக படித்து அது இந்தியன் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணுங்க. வெரி குட். படிச்சிட்டு இருக்குது. தொய்வு விழுந்த போதெல்லாம் ஒரு வாரம் பேசாம இருப்பேன். அதுக்கு பிறகு உங்க மாதிரி நல்லவர்கள் என்னை அழைப்பார்கள். இப்ப அதெல்லாம் பழகி போச்சு. Very good, very good. Thank you, sir. Thank you. We will have a discussion after the meeting is adjourned. We will reserve the questions. He will spend more time with us. Mr. Yoganathan, super green star of Rotary Club of Guindy, Rotary Club of Guindy la mega arumaiya urayadninga. வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. May all your good deeds continue. Now may I request our Secretary Bala to make the secretary announcement. Yeah, அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, Radha. Birthday wishes. Today our Rotarian Bhubadi celebrating his birthday today. Happy birthday, Bhubadi. And tomorrow, 5th January, our Rotarian Ganesan K celebrate birthday on 5th January tomorrow. Carol Annette of Rotarian Anuradha M celebrate birthday on 6th January. Shreyas M Annette of Rotarian Madan R celebrate birthday on 7th January. Our member Venkatesh Gupta celebrate birthday on 8th January. Naved Khalid Annette of Rotarian Khalid celebrate birthday on 8th January. Thank you. These are birthday wishes. Thank you, Radha. Thank you. Thank you, Secretary Bala. And now we move to vote of thanks. Like we have few genius in our club, citation genius, Shashi Darur. We have a vote of thanks genius also. May I request our past president, Rotarian Jagannath Ramasamy, to deliver the vote of thanks. Thank you, Radha. எனக்கும் தமிழ்ல பேசணும்னு தான் ஆசை, ஆனா அது திறமை கிடையாது. ஏதோ கொஞ்சம் நஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியும், அதனால அதில் தான் நான் இப்போ பேச போறேன்.
First of all, thank you, Mr. Yoganathan, for accepting this award. You practice rather than preach, and more importantly, you practice rather than sit and appreciate and applaud like we do. ஒரு மண்ணும் பண்ணது கிடையாது. ஆனா யாராவது இந்த மாதிரி நன்னா பண்ணா சரி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளவுதான் எங்களோட குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ அது நீங்க அக்செப்ட் பண்றது எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் தான். தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க நடுவுல கொஞ்சம் ரஃபா தான் இருக்கிறவரெல்லாம் பேசுனீங்க. பட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு சாஃப்ட் யுவர் ஹார்ட் இஸ் when you think that nails on trees can hurt them. Let me assure you, whenever many people do any service to anything, they expect at least some thanks in return. Being a tree pandrathu, tree will never tell you thanks. But let me assure you, every tree is thanking you from the bottom of its trunk. Since they cannot express it, they are holding it within themselves, and therefore it's coming out with that much more intensity is what I think. So once again, thank you for accepting this award. Indeed, you have done us a great honor. Rotarian PTP, thank you for your gracious presence and your most enlightening address. Venu's citation, and of course Radha, who keeps surprising us meeting after meeting by bettering her best each time. So do something even better. Back to you, Radha, for doing that. Thank you. Thank you so much, Jaggi ji, for thanking us, and only you can make the vote of thanks also so very interesting and humorous. Thanks for doing that. This sixth meeting of Paropakari Award is now adjourned. Thank you, friends, for joining us.